There is a lot of new developments. Some good news, a lot of bad news. In this time of trouble with this China coronavirus, what do we do? Why God has allowed this? What is going on in this world? Why the whole world is standing still? Almost 8 billion people, 800 crore people are stuck. Oil price in the history of the world, for the first time, governments, companies are paying money to take free oil because 90% of the world not moving around. Is this a wake-up call? Is God mad at America? Is God mad at the world? Is God mad at humanity? Is God calling us? Is this a wake-up call, or is this beginning of the end of the world? So many questions. I want to hear from you. Text me, email me, send me a message, send your opinion. By the way, sign the petition on the top to hold China accountable. So there are many things I would like to cover today. And this video will be copied and sent to the worldwide through various means. So therefore, at the end, I will be speaking to my Telugu audience. Number one, the good news is most of the world countries are united in the last few days to hold China accountable. Because it has come from China, it is China virus. Germany, France, UK, thank God, UK Prime Minister is much better. Canada, US, NATO 30 countries, and the European world are listening, joining, taking action. And especially my good old friends from the US Senate and Congress, both Republicans and Democrats, are heeding the call. And the media is finally waking up and calling it this is a China virus. We have started it. You have started it. On February 1st, when my heart was broken, when I saw a video, the doctor that is in Wuhan who has been, some reports say, killed. We still don't have the answer. But the good news is, when you have American president, British prime minister, Germany chancellor, and leaders are raising questions, and US Congress is passing resolutions to investigate, and media is calling, that's good news, a good start. Because every life counts. Every soul counts. 50,000 Americans dead already. Almost 1 million people, 10 lakh people have been affected in the US alone. And many more dead at home. As Governor Cuomo said today of New York, we don't even know, those numbers will be much higher. Whatever we said 2 months ago is happening today. And this virus did not come in February, March. Today the reports reveal it came January 1st week. And it started in November, December in Wuhan, China. And it started from the lab. Now President Trump is saying, we will investigate if it is started purposefully from the lab or accidentally somebody passed it to the fish market, meat market, and then it spread. But it came from China. Everybody agrees. Questions to be raised, no doubt. In the meanwhile, we need to raise questions ourselves. What God is saying? Did God send this? Did God approve this? What is the Bible saying about it? There is not enough time to go through all that. That's why I'm planning on writing a book very soon, within few weeks, to save America and save the world. And what shall we do? There are 7 things I'm going to write that every human should do. And many more important stuff. So if I'm not coming on Facebook regularly after a week, please understand,
I have to complete this book while dealing with the world leaders, presidents, prime ministers, senators, governors, members of Congress, media leaders, owners, and fans. I'm also want to thank my friends for sponsoring the Middle East, especially the millions of people that are suffering in Africa and the Middle East. And I want to thank my Indian friends, fans, that are hundreds of you, even maybe thousands of you, distributing food. Do not stop. Continue to do this. Number one, China should be held accountable. Number two, we thank God President Trump is realizing. Number three, now the expert says until June 22nd, remember? On March 8th, I said 3 months, April 8th, May 8th, June 8th. And I said 6 months possibly. Let's start with 6 weeks, I said. So exactly now the experts are saying no state should be open in the US until June 22nd. That's more than 3 months. All over the world, people should stay home, maintain social distance, spend time with family, reading books, and especially you are my fans. Watch every video, Dr. K.A. Paul Official. Watch, share with everybody, learn more. How God made me successful in times of trouble, how we are able to reach the world. Sky is the limit. Success is possible. God is great. Prayer is essential. Fasting is needed. You can turn these bad times into good times. Feed somebody. Care for somebody. Help somebody. I never stop helping. Even now, all around the world, we are able to do something what we can. And with others, I'm able to inspire to do much more. God bless you for doing what you're doing. Keep sending your information by email, Facebook messages. Raise questions. And what you're doing, God will honor. 20% of New York people, citizens, have been tested positive. Out of only 3% tests they have conducted. Only 1.2%, only 1 in 100 have been tested in America as of yesterday. Some confirmations 15%, some say 30%, some say 20%, New York City 20% already. And 99% of the people have not been tested because there are no test kits. So when it comes to a country like India or China, let's say India, my nation, 1.3, 1.4 billion people, they say only 20,000 have positive tests and few hundred died. Who is testing? If America has tested only 1% and President Trump said yesterday and today, they have done more tests, 4 million, more than all the countries in the world put together. So, as per test reports, is in 1 in 10,000 people have been tested in India. Not 1%, 1 in 100, not 1.1%, 0.1%, 1 in 1,000. So, for 1% being tested out of every 10,000 people, more tests needs to be done. I am thankful to God. Prime Minister has extended this lockdown. But at the same time, the Prime Ministers and Chief Ministers need to care, help. That's why I'm doing my part, humanitarian, but I offered the national government, state governments, at least for each family 7,000 rupees during this crisis. Even releasing is very important. 1 crore families in Telangana, 7,000 crore. 1 crore families in Andhra, 7,000 crore. For each family, 7,000 rupees for crisis management. Charities, NGOs, you do whatever you can. I hope our governments respond and take my help and quickly. That's why you need to sign. The good news is, by God's grace, millions and billions of people are now questioning, looking in the mirror, asking questions. What I have done wrong? How should I be prepared to meet God? How should I get the forgiveness of sins? Spiritual people from all faiths of all people, whether you're Hindu or Muslim, Christian or Catholic, Buddhist or Baptist, people are questioning, turning to God. That is so good news.
యు డూ ద సేమ్ థింగ్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నా ఫ్యాన్స్, ఈరోజు న్యూయార్క్ గవర్నర్ చెప్పారు, ఓన్లీ 3% నూటికి టెస్ట్ చేస్తే 20% పాజిటివ్ వచ్చాయని. 20 అంటే 120 మందికి టెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు. కొన్ని ప్రదేశాల్లో 30%. అమెరికాలో అయితే 100కి ఒకరినే టెస్ట్ చేశారు. ఇంతవరకు ఇంకా టెస్ట్లే జరగలేదు. 99 మందికి 1.2% చేశారు. మనం ముందు చెప్పినట్లే 3 నెలలు, కనీసం 6 నెలలు అన్నాం. ఇప్పుడు జూన్ 22 వరకు ఓపెన్ చేయకూడదని సైంటిస్టులు, డాక్టర్లు, ఎక్స్పర్ట్స్లు, స్కాలర్స్ అందరూ చెప్తున్నారు. ఈ టైంలో మనం చేయవలసిందేంటి? ముఖ్యంగా ప్రార్థన, మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవడం. ఎందుకు ఇలాంటిది దేవుడు పంపించాడు? దీనివల్ల మనకు లాభం ఏంటి? ప్రపంచానికి నష్టం ఏంటి? ఆత్మలకు నష్టం ఏంటి? అనేక ప్రశ్నలు. ఈ విషయంలో నేను బుక్ కూడా రాస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రజల మనోనేత్రాలు తెరవబడాలి. ఇండియాలో అయితే 1000 మందికి ఒకరికి కూడా టెస్ట్ జరగలేదు. 10,000 మందికి ఒకరికి జరిగిందేమో, కొన్ని లక్షలు కూడా జరగలే. అర్థం చేసుకోండి. 10% అంటే 14 కోట్లు, 1% అంటే 1,40,00,000, 1 in 1000% అంటే 14 లక్షలు. ఎన్ని టెస్టులు జరిగాయి మీకు తెలుసు? 20,000 మందికే రాలా. ఎంతమందికి వచ్చిందో కౌంట్ ఉండదని ముందే నేను చెప్పాను. అయితే దీన్ని చైనా దాచేసింది. మార్చి 19న లాక్డౌన్ చేయడానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్కి అమెరికాలో కూడా జనవరి 1st వీక్లో వచ్చినా మార్చి వరకు ఇక్కడ లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేయలేదు. ఇప్పుడు 3 నెలలు అందరూ బంధించబడాలి. ఈ టైంలో ప్రార్థనలు, పరీక్షలు. మీరైతే కుటుంబాలతో దేవునితో గడపండి. అందుకనే నా సహాయము, నేను ప్రతి ఒక్కరికి, ఒక కుటుంబానికి 7,000 రూపాయలు ఇస్తే తెలంగాణకి 7,000 కోట్లు, ఆంధ్రాకి 7,000 కోట్లు నేను సహాయం చేస్తాను. బిలియనీర్స్, ట్రిలియనీర్స్ డబ్బు ఎక్కువైపోయింది. వారి డబ్బులు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళరు. చనిపోయినప్పుడు మనం ఏం తీసుకురాలేదు, ఏం తీసుకెళ్ళాం అని నేను ఆహ్వానాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశాను మన తెలుగు ముఖ్యమంత్రులకి, ప్రధానమంత్రులకి, అందరికీ కూడా. ఐ హోప్, ప్రేయర్ చేస్తున్నాను, దేవుడు మనం అందరం కలిసి పని చేయాలని కోరికతో. అంతే. ప్రార్థించాలి, పని చేయాలి, కష్టపడాలి, డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. భయం కలుగుతుంది. Satan came to kill and destroy. God came to seek and save. Jesus said, I have come to seek and save. ఈ సమయంలో ప్రార్థించండి, పని చేయండి, కష్టపడి. ఫ్యాన్స్, 100,000 మంది మీరు మీ వంతు మీరు చేస్తున్నారు. నా వంతు నేను చేస్తున్నాను. ఇంకా మనం అందరం ఇంకా ఒక 10 times లేని వారికి తిండి పెట్టడం, కొందరిని ఆదుకోవడం, మంచి పాజిటివ్ మెసేజ్లు పెట్టడం, టైం వృధా చేయకుండా. చెప్పాను, మీ అందరూ సైన్ చేయండి, చైనాను వదలొద్దంటే. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రపంచమంతా అమెరికన్ కాంగ్రెస్మెన్స్, సెనేటర్స్, వరల్డ్ లీడర్స్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, యూకే, నేటో కంట్రీస్, 30 దేశాల అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్తో సహా, ట్రంప్తో సహా అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఓపెన్ మీడియా వారు కూడా ఇది చైనా నుంచే బయలుదేరింది, అది యాక్సిడెంటల్గా వచ్చిందా, ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు. వీఆర్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. నేను చైనాకు శత్రువును కాను, ఏ దేశానికో మేలు చేయడానికి ఇది చేయట్లేదు. న్యాయం జరగాలి, ప్రాణాలు పోయిన వారు కాపాడబడాలి. ఇప్పుడు చైనా ఏ విధంగా వెంటిలేటర్స్, కిట్స్ అన్ని ప్రపంచంలో గత 2 వారాలు ఎంతమందికి ఫ్రీగా పంపిస్తుంది, ఇంకా అందరికీ పంపించాలి. మన రాష్ట్రాలు, మన దేశం, మన ప్రపంచం బాగుపడాలి. శాంతి లేని వారికి శాంతి రావాలి. అలాగే ఈ 5,000 మంది ఫిషర్మెన్ గురించి నేను 4 రోజుల క్రిందట వినగానే వెంటనే సెంట్రల్ మినిస్టర్ యూనియన్ రూపాలా గారితో మాట్లాడాను. అక్కడ సీఎంతో మాట్లాడానన్నాను. గుజరాత్ సీఎం విజయభాయ్ గారితో, ఆయనతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడాను. ఆయన అమిత్ షా గారితో మాట్లాడారు. వీళ్ళందరూ టచ్లో ఉన్నారు. అక్కడ ఫిషర్మెన్తో మాట్లాడాను, ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకున్నాను. అలాగే ఏపీ సీఎం కూడా రెస్పాండ్ అయ్యారు. థ్యాంక్ గాడ్. వాళ్ళు షిప్ల ద్వారా పంపించండి అని ప్రెషర్ పెట్టాం. ఎంత ఖర్చు అని ఇస్తా, లేదా బస్సుల్లో నేను పంపించండి, మేమైనా ఖర్చులు పెడతామని నేను హామీ ఇచ్చాను. అందులో ఆల్రెడీ ఒక అబ్బాయి చనిపోయారు. వాళ్ళ కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. అలాగే ఇతరులు అనేక మంది స్టక్ అయిపోయారు. వారందరి కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. మనకు వంతు మనం కృషి చేద్దాం. ఎవరు బ్లేమ్ చేయకండి దయచేసి. అందరం కలిసి పని చేద్దాం.
గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రతి ఒక్కరికి మీరు ఆనందంతో శాంతిని పంచండి. డిప్రెషన్ అవ్వకండి, సూసైడ్లు చేసుకోకండి, లేని వారికి సహాయం చేయండి. ఈ మెసేజ్ని ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి. ఈ క్షణమే దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించుగాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ.